Hello, Assalamu alaikum and welcome to my channel and thanks for playing my video. Today we learn 5 idioms and phrases and my first idiom and phrases is blue blood অভিজাত্য high birth blue blood অভিজাত্য high birth and my sentence is he was born in blue blood family সে অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল he was born in blue blood family সে অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল my second idiom and phrase is blockhead নির্বোধ full blockhead নির্বোধ full and my sentence is a blockhead like you can't understand this simple matter তোমার মতো একজন নির্বোধ এই সাধারণ ব্যাপারটি বুঝতে পারে না my third idiom and phrase is bring to book শাস্তি দেয়া give punishment and my sentence is criminal should be brought into book criminalদের শাস্তি দেওয়া উচিত my fourth idiom and phrase is bring to light exposed and my sentence is truth always bring to light automatically সত্য কখনো চাপা থাকে না my last and fifth idiom and phrase is burning questions আলোচিত সমস্যা and important things burning questions আলোচিত সমস্যা and important things and my sentence is corruption is now a burning questions of Bangladesh দুর্নীতি বর্তমানে একটি আলোচিত সমস্যা আজকের ফার্স্ট ইডিয়ম এন্ড ফ্রেজেস একসাথে আরেকবার ব্লু ব্লাড অভিজাত্য high birth he was born in blue blood family সে অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে blockhead নির্বোধ full a blockhead like you can't understand this simple matter তোমার তো একজন নির্বোধ এই সাধারণ ব্যাপারটি বুঝতে পারে না bring to book শাস্তি দেয় give punishment criminal should be brought into book criminalদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত bring to light প্রকাশ পাওয়া exposed truth always bring to light automatically সত্য কখনো চাপা থাকে না burning questions আলোচিত সমস্যা and important things corruption is now a burning questions of Bangladesh দুর্নীতি বাংলাদেশের একটি আলোচিত সমস্যা That's all about 5 idioms and phrases for the time being and thanks for watching my full video. Thank you.